Taifa la Kenya limepiga hatua kidemokrasia, na siku ya leo wakati mahakama ya Upeo inaanza kusikiliza kesi ya Urais ambayo imewekwa na baadhi ya vyama katika mahakama hiyo, Wakenya wana mengi ya kusema, na tumeingia katika mitaa ya jiji kuu Nairobi ili kuweza kupata maoni ya Wakenya kuhusiana na matarajio ambayo wanayo kuhusiana na taifa hili, wakati taifa linaendelea kusubiri uamuzi wa mahakama ya Upeo kuhusiana na kesi ambayo imewasilishwa mbele yake. Na leo tumeingia katikati mwa jiji la Nairobi iliweze kusikia ni yapi ambayo Wakenya watakayosema na matarajio yao kuhusiana na kesi hii na jinsi demokrasia ya taifa la Kenya ambavyo imeendelezwa. You know, democracy, if you can go into the definition of democracy, you understand what it is. Democracy in this country has been aided by one character called Raila Amolo Odinga, a person who has been fighting for the same word, democracy. You know, sometimes the wise man says, when diplomacy fails, forced defrape is applicable. And that's why the other times you could see us going around demonstrating, fighting and doing everything, because democracy and the diplomacy failed. Bas Kenya vile tunaendelea, demokrasia yetu inaendelea. That's why mimi naamini koti yetu ya Kenya Supreme. I believe it. Tumeona cases zile wamehandle from 2013 to 2017, hata hizo za BBI, but mimi niko na confidence na our court, Supreme Court. Juu ile verdict watatoa itakuwa justice for Kenyans. Also, to me, what I'll say about Kenyans is that I'm happy that actually we are at peace, and simply because the greatest reason is because I believe we have matured. Specifically that we have learned to live our lives away from politicians. Manake kuhusiana na hii swala la nchi kwa kimya ni jambo la busara kabisa. Ukiangalia vijana wengi saizi wamechanuka. Ukiangalia vijana wengi wamechanuka kabisa, vurugu. Manake hapo kitambo hapo nyuma kulikuwa na vurugu sana baada ya uchaguzi. Lakini sasa hivi vijana wamechanuka, manake wanaachia koti ifanye mambo yake. Bila shaka swala la matokeo ya uchaguzi ni swala ambalo Wakenya hulichukulia kwa uzito sana. Na leo mahakama ya Upeo imesikiliza majaribio tu ya jinsi na matayarisho ya kesi ya Urais itakavyoanza kuendelezwa kuanzia hapo kesho. Hebu kwanza tuweze kusikia baadhi ya semi ambazo zimetolewa katika mahakama ya Upeo na baadhi ya mawakili ambao wanawakilisha baadhi ya vyama kukuu ambavyo vimo humu nchini na ambavyo vilikuwa kipaumbele katika kura za Urais. Please, with your very kind permission, bring one issue to the attention of the court. We are working very hard to comply with your order for scrutiny. As part of compliance with the very strict timelines that the court has given in relation to the scrutiny. Now the ball of contention is, and I know, Your Honor, you have already addressed the issue. The ball of contention is, I am a presidential candidate. Honorable Mwaure to be joined as an interested party. Na mtazamaji, huku Wakenya wakiendelea kusubiria uamuzi wa mahakama ya Upeo, uamuzi ambao utakuwa ukifanywa tarehe 5 mwezi ujao, wengi wana matumaini ya kwamba kulingana na mirengo ambayo wanaunga mkono, bila shaka ushindi utakuwa ukielekezwa kwao na haki bila shaka kufanyika, na hii yote inafuatia kulingana na ni mrengo upi ambao wamekuwa wakiunga mkono. I would want to believe, though it is quite hard to believe that actually they're independent, because constitutionally we believe that the courts are independent, but you see, we also want to believe that also the individuals within the courts are actually independent. They will exercise some sense of impartiality, not to align in terms of politics, but in terms of the evidence that is there, and also to put the interests of the country much as a priority. We want peace. We want justice before we talk of peace. And our democracy shall have been proven beyond reasonable doubt if the courts themselves can serve us the same justice. And we are going to be so patient. In fact, that day, that 5th, we will all be camped there. We will have night vigil. As on 4th night, we'll be having night vigils. We pray for the country. We pray for peace and justice. So that come 5th, we get that justice mbio kidogo. Nimeshukuru sana Kenyans, tumekuwa mature. Even after the result, some people
walikuwa na expect nini violence itokee, but people remain calm. Yeye inaonyesha maturity yetu imepanda. Kwa hivyo sisi tunasema pia amani nchini Kenya, na tutazidi kuomba amani, na mimi kama kijana pia ambaye nina hustle mtaani naomba zaidi amani. Wananiita baba mkubwa. Na mtazamaji, kama taifa linavyoendelea kusubiria uamuzi wa mahakama ya Upeo, uamuzi ambao utakuwa ukifanyika tarehe 5 mwezi ujao, kila Mkenya kulingana na mrengo ambao alikuwa akiunga mkono ana matarajio ya kupata haki kutoka kwa mahakama hii. Na usisahau kwamba mahakama ya Upeo hufuata sana maagizo na ushahidi ambao umewasilishwa mbele yake. Kutoka jiji kuu Nairobi, jina langu ni Kaindo Stefano.